En diciembre pasado tuve una oportunidad épicamente espectacular. ¿Por qué? Porque mientras estaba en la Comic Con de San Pablo, la CCXP, la gente de prensa de Amazon Brasil me mandó un mensajito y me preguntó si tenía ganas de meterme ahí en una habitación con algunos actores y se imaginarán obviamente cuál fue mi respuesta, ¿no? Just sit in the chair, you'll be fine. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, sí, esto es Del Carajo TV. Y vestido con una de las tantas remeras que traje de la Comic Con de Brasil, vamos a hablar de algo que pasó en el marco de ese evento, algo épico. Me imagino que si estás viendo este video te gusta, o viste, o tenés alguna idea de la serie The Boys, ¿no? Bueno, en Brasil, entonces, estuve en una entrevista con los muchachos, con el cast de The Boys. Una entrevista que le hicimos nosotros, los que estábamos ahí, ¿no? Unos poquitos periodistas me dejaron poner la cámara ahí, me senté y les pude hacer preguntas. Le hicimos preguntas entre todos. Entonces, vamos a estar viendo un poquito lo que hablamos con el cast de The Boys, que contaron cosas que van a pasar en la segunda temporada. Pero además les voy a estar revelando unos cuantos secretos de lo que va a pasar en la serie, así que quédense por ahí. So guys, the way we're gonna do this is to have you talk a little bit about, the series and the first season, how was, doing it, and a little bit about your characters, and just a very tiny bitty about second season. The things that we get. All the spoilers. Yeah. Okay, my name's Anthony Starr. I play Homelander on The Boys, as you know. Homelander is a psychopath with a heart of gold. Very loyal. Like a father figure to 2 out of 3 of these guys. Just a very strict father. Certainly the strongest character in the show, but also this is not going to happen with that. But he's the weakest character, probably the most emotionally deficient and weakest character on the show. So I play Starlight, or Annie January, and she is the newest member of the Seven, and until she's inducted into the Seven, it's like her lifelong dream to be a member. And then she gets into the Seven, and she soon realizes the reality that lurks behind sort of the very shiny facade that is Vought Incorporated. Yeah, as soon as she faces reality, her kind of mission is swayed by a very specific situation involving sexual abuse. It's pretty kick-ass. It's fun to play. Yes. You are. Hi, I'm Karen, and I play the female, also known as Kimiko. She is a member of the Boys, unlike these guys over here. I'm alone today. So lonely. In season 1, she, I guess it's her journey into becoming one of the boys. Hey everybody, I'm Jesse. I play A-Train, and he is an angel. He's very kind and loving, and A-Train is a speedster. He's what you'd expect from a superhero athlete person who abuses a drug that makes him faster, stronger, better in all ways, and he becomes dependent on it. I do what I can to please Homelander. Because you're like my son. Yeah, because I'm like his, the son he's the dad I never wanted, sort of. Yeah. That's not true. No, you're the dad I never wanted. I'm the dad you needed. I don't know if that's true either. You get what you need, Jesse. Yeah, maybe. You needed a fireman. Obviamente el día de hoy salió el nuevo tráiler de la segunda temporada, por lo tanto ahí ya tenemos unos cuantos datos de qué va a pasar. Uno de los puntos claves de este tráiler es Stormfront, de quien ya te voy a dar un par de datos, pero quizás lo más interesante que nos deja en claro este tráiler es que Starlight cambió de bando. Por lo tanto podríamos suponer que ahora es parte de The Boys y va a ir en contra de Vought. El señor Giancarlo Espósito ahora sí va a tener el papel que merece en esta serie, va a ser mucho más grande su participación y quizás lo que nos deja más en claro este tráiler es que va a haber sangre, mucha sangre, más de la que vimos en la temporada anterior. Además vamos a tener el entrenamiento de Homelander con su hijo y en un momento de plena tensión Homelander está como amenazando a Starlight.
Hablemos primero que nada de Stormfront, porque al parecer es un personaje que está ocultando quién realmente es, su origen. Esta muchacha que según dice viene de Portland va a ser clave para los 7. ¿Por qué? Porque ya no son 7, es más, son bastante menos. Recordemos que a Translucent le metieron una cosa por el culo y explotó, a Deep lo volaron por ser medio pajerto y Starlight claramente está en otra cosa. Como pudimos ver en un clip cuando Stormfront conoce a Homelander, este está, digamos, sorprendido, no se esperaba la aparición de esta mujer. Pero vos, si conoces el cómic de The Boys, sabrás que el personaje básicamente es muy diferente a lo que nos están presentando. En los cómics, Stormfront es parte de la Alemania de Hitler, quien se mudó en secreto a los Estados Unidos durante su infancia. El detalle es que Stormfront en los cómics todavía mantiene su adoctrinación nazi, podríamos decir, y es básicamente racista. Y si bien en lo que venimos viendo de adelanto de la nueva temporada pareciera que es un personaje total y completamente alejado de lo que sucede o de lo que vemos en los cómics, sí es muy posible que en realidad este personaje tenga bastante conexión con su origen de los cómics. ¿Por qué? Porque quizás lo que está sucediendo es que en realidad nos están ocultando quién es. O en todo caso, la que lo oculta es ella. Así que en algún momento de la segunda temporada podríamos descubrir que Stormfront es justamente una mujer total y completamente nazi. Season 2, you know, one of the themes of season 2 was whatever the characters have is going to get taken away. So then how do the characters deal with that? How do they reconcile the newness of all the experiences that they've never encountered before? And so it was a much more internal journey, for me at least, like a journey into the soul. You know, it's a very internal, intense season, culminating with some very exciting stuff at the end that I can't tell you about. She loses everything that's kind of been at the foundation of her core, and season 2 is her grappling with that, and also having to kind of go through this very complicated arc with Huey where there's still love there, but she's got to kind of overcome it to accomplish her new mission that season 2 entails. And I just feel like she goes through this accelerated growth, and she gains grit as a result of it and gets a little stronger. And so there were darker nuances to play in her in season 2 that just were fun, really fun. She gets into a lot of weird, scary, funny, odd situations that she's got to navigate through, and it was yeah, it was fun. In this season, you know, she's really becoming one of the boys by choice. You'll get a glimpse of her connection with Frenchie, and then further with Huey and eventually Butcher. Really cool for me as an actor because we got to dive into her past and why she's doing the things she's doing, and reconnecting to her history kind of kickstarts other characters' storylines, which is also very cool. Well, for A-Train, season 2 is about having all those things that mean so much to you kind of stripped from you and how you deal with that. There's a thing between Annie or Starlight and A-Train where, you know, they kind of know some dark depths about the 7 and Vought, and it's a matter of how they can navigate being in the 7, knowing what they know, and you know, trying to keep whatever they can under wraps and secure their place in the world. Otra teoría que se viene hablando mucho en las redes es la posibilidad de que Starlight se transforme en una suerte de supervillana y que en realidad sería mucho más poderosa de lo que creemos. El pequeño detalle es entender qué es un villano y qué es un personaje bueno o un héroe en esta serie, porque nada es lo que parece. ¿Quiénes son realmente los buenos? ¿Los 7 o The Boys? Y hablando de The Boys, ¿qué tal si en esta nueva temporada estos muchachos utilizan el Compound B para transformarse ellos en superhéroes? Esto, si alguna vez leíste los cómics, sucede justamente. Por lo tanto, son super soldados que luchan contra los otros super soldados. Otro rumor que se habló mucho en las redes es la posibilidad de que tengamos otro Homelander. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque posiblemente es la única oportunidad de vencerlo. No hay nadie con las capacidades que él tiene. Entonces, ¿cómo podrían vencer a un personaje así? Bueno, que salga otro personaje con el mismo nivel o en todo caso, otro
Homelander propiamente dicho. Pero incluso más interesante es la teoría que hablan en las redes de la posibilidad de que en realidad no haya nadie que lo pueda vencer y que en la segunda temporada este hombre directamente pierda la cabeza y termine ganando. O sea que la segunda temporada termine con algún tipo de victoria, digamos, por parte de Homelander. Al mejor estilo quizás Avengers Infinity War. La duda más grande es qué tipo de relación va a tener Homelander con su hijo, porque hemos descubierto que hay un niño que tiene sus genes. Y por sobre todo, ¿qué capacidades tiene este chico? ¿Será quizás este niño el nuevo Homelander o de alguna manera el que enfrente a su padre? La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Butcher ahora que encontró a su mujer y a su no hijo, porque es hijo de Homelander? Y por sobre todo el descubrir que su mujer no había desaparecido ni había muerto, sino que se había borrado. ¿Qué sentido tiene todo lo que hizo hasta ahora y qué sentido tiene su futuro? O por el contrario, ¿su futuro quizás tiene mucho más sentido? I think season 2 as well is, you know, the danger and the tendency with some shows is to go bigger and want to do more and try and push the envelope more. And Eric Kripke, our boss, one of the first conversations that we had, that I had with him anyway, leading into season 2, which was music to my ears, he said he didn't want to go bigger, he wanted to go deeper with the characters, which is, I mean, for any actors, that's what we want to hear. But then we started shooting, and I was like, I thought you said you weren't going bigger. And all of a sudden, there is some crazy shit. I also feel like the cool thing about season 2 is that the cast of our show is so big that a lot of us would joke, we did joke during season 1 that if you were a part of the boys, it was like you were a part of a totally different TV show versus being a part of the 7. Season 2, we got to do a lot of really cool character crossovers with characters that have never interacted before. Two characters you think, I have no idea how these two would interact and be in a room together, and it's like, you feel like there's a crossover between TV shows. It happens a lot. You know, for example, Homelander at the end of season 1 finds his son, and he's never been a daddy before, so that's an interesting journey. It's very complex. Wait a minute, you just said you were our daddy. Now you I am everybody's so now daddy. we're the kids that you didn't want? Like, what is Anyone this? that needs a daddy. Now I'm jealous. That's going to be a hard pass for me. Thank you. No, but it is. It's like we've all got these journeys. Every character is going through these new experiences that they don't know how to deal with, and that's the dilemma and that's the struggle. And thankfully, we've got a wonderful creative team that really is very considerate about the details of the character, and like I said before, the emotional depth of what's going on. We try and change things, and they tell us no. And but no, it's a very collaborative process as well. So you know, we got a really great creative team, and I think that reflects certainly in season 1, and I think it's a really positive extension in season 2. They want to know how many liters of blood was used in the series. There's a lot of blood. Enough to fill this room. Oh, it's amazing. Like, I loved being on Jessica Jones, obviously. It was really fun. But I'm going to be honest, when you're on a superhero show and there are badass characters and you're just playing a human being, I felt a little gypped. And then The Boys is the best of both worlds because I get to be a superhero, but then I love playing a human being too. And Annie's one of the, I get to be Annie half of the time and Starlight half of the time. So I get to kind of like, in certain moments, just get to focus on the very character-driven, nuanced relationships in the story and have it feel really human, like I'm just on a normal drama or I'm on a comedy. And then half the time I get to feel like I'm on some action superhero show. And it definitely feels kind of like I'm living at a childhood fantasy for sure. It's really cool. Espectacular oportunidad me tocó, la verdad, disfruté mucho ahí con el cast, estuvimos un rato largo con ellos en un salón dentro de la Comic Con, éramos unos poquitos medios, como les dije antes, así que la verdad que estuvo muy bueno porque pudimos todos preguntar alguna que otra cosa, hubo mucho spoiler, después hubo también un pedacito de la charla que no había que grabarlo porque había data que un día se van a enterar ustedes cuando vean la segunda temporada, pero todo lo que pude mostrarles la verdad que está muy, muy interesante. También hubo un panel del cast que estuvo muy bueno, pero todo esto lo que más me recuerda es que ahora no se pueden realizar este tipo de eventos. Este año se canceló la Comic Con de San Pablo
y es una depresión muy importante, pero al menos me queda este recuerdo que lo estamos sacando en el momento justo cuando se está promocionando a full la segunda temporada que se estrena en septiembre. Y lo que yo quiero saber es, ¿vos qué crees que va a pasar en la segunda temporada? ¿Cómo viene el hype? ¿Y qué te pareció la primera? ¿Qué pensás de esta serie? Si me preguntan a mí, es posiblemente una de las mejores series de superhéroes en el momento, específicamente también porque es de las pocas que tiene buena calidad de producción, etcétera, y además tiene elementos que no los ves en todos lados. Es distinta y solo por el hecho ya de ser distinta se gana un espacio. La mayoría de los productos son básicamente iguales. Los buenos son buenos, los malos son malos. Fin, no tiene ningún tipo de profundidad o por el contrario no abarcan cosas que podrían considerarse adultas. En la mayoría de los casos, no todos. En este caso tenemos una serie distinta que por eso solo ya merece un lugar entre lo más destacado del momento. Comentame entonces ahí abajo, por favor, no te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y por sobre todo, tocar eso, que es un video con más data suculenta. Juanito 6 por aquí, muchas gracias por estar del otro lado y nos veremos la próxima. Paz.